Very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are discuss a unit number 2, virtualization and cloud platform as a subject of cloud infrastructure and services. Guys, on a previous lecture, it is the first lecture of unit number 2. In this previous lecture, we will discuss what is a virtualization and if we are implemented or executed over the requirement on form of virtualization, so and what are the benefit will we get at form of organization's point of view, economic point of view, as well as what are the different kind of tasks which is eliminated if we are implemented on a physical or a compare with the virtualizations. So guys, in previous lecture we will discuss a basic thing regarding a virtualizations and the benefits of virtualizations. If you have any doubt, please contact me. So for the today's video lecture, we will discuss some of the more stuff of unit number 2. It is known as a starting with the today's lecture is a type of virtualization, which is somehow we will discuss on our previous lecture. And the second thing and the most important point which we are discussing for the unit number 2, it is known as a load balancing. Why load balancing is the important thing which we are discussing in for the today's video lecture. And guys, please be focused on this point which we are discussing throughout this video lecture, because on this current situations we are not take a physical class, so that's why I will just upload all the videos and discuss as much as possible to clear your doubts, execute all the point which is provided by the GTU, as well as we will discuss all the stuff with help of example, so it should be get a clear idea what define and what are you want to. So guys, for the today's video lecture, we'll start with the types of virtualizations. And whenever we discuss a type of virtualizations, there are the 4 different concepts. First one is operating system, second one is a server, third one is the hardware, and the fourth one is a storage. So on the previous lecture, on the first paragraph, we will discuss what is a virtualization, and the definition of virtualization itself suggests that if in form of operating system, server, hardware and the storage, any cloud service provider, they can provide anything in form of services as per the requirement of organization or a personal use. It is known as a different types of virtualization, and this particular thing we will discuss in today's video lecture with a different uses. Start with the operating system virtualizations. When the virtual machine software or VM machine or VM software, virtual machine manager VMM, is installed on the host operating system instead of directly on the hardware, system is known as a operating system virtualizations. મીન્સ લાઈક કરન્ટલી આપણા લેપટોપની અંદર કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ છે, લાઈક વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, બટ આપણે આપણું ડેવલપિંગ ઓર મેક ઓએસની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ છે, અથવા તો કોઈ આપણે એપ્લિકેશન બનાવીએ છીએ જે મેક ઓએસની અંદર વર્ક કરે, તો એની માટેની જે કાંઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ છે, અધરવાઇઝ તમે કોઈ સિક્યુરિટી ફીચર્સ અથવા તો સાયબર ક્રાઇમ રિલેટેડ કોઈ વસ્તુ શીખો છો, કોઈ સોફ્ટવેર યુઝ કરવો છે, તો તમારે તમારા લેપટોપની અંદર સિસ્ટમની અંદર લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. તો એની માટે જો તમે ફિઝિકલી કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરશો તો તમારે શું કરવું પડે, આઈધર એક ડ્રાઈવ સેપરેટ કરવી પડે, એ પર્ટિક્યુલર ડ્રાઈવમાં લિનક્સ ઇન્સ્ટોલ કરો, આઈધર કોઈ પર્ટિક્યુલર ડ્રાઈવની અંદર VM નામનો સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરી દો, વર્ચ્યુઅલ મશીન, જે ફિઝિકલી નહીં પણ વર્ચ્યુઅલી એક હાર્ડ ડિસ્ક એઝ વેલ એઝ રેમ તમને પ્રોવાઈડ કરે, એઝ અ સોફ્ટવેર તમે એક્ઝિક્યુટ કરશો એટલે એની અંદર જે કંઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ છે તમે એઝ અ સર્વિસીસ યુઝ કરી શકશો, એન્ડ ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વર્ચ્યુલાઇઝેશન. મીન્સ એક જ વર્ચ્યુલાઇઝેશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકતો એઝ અ સોફ્ટવેર, કોઈ ફિઝિકલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, અને એટ એ ટાઈમ તમે 2 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ યુઝ કરી શકશો. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ બેનિફિટ ટુ યુઝ of virtualization in form of operating system. How we can use this technique? Operating system virtualization is mainly used for the testing the applications on a different platform of OS. હમણાં જ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો, જો તમે કોઈ એપ્લિકેશન્સ ડેવલપ કરો છો,
એ એન્ડ્રોઈડના વર્ઝનમાં પણ ચાલવું જોઈએ, એન્ડ્રોઈડ ફોનમાં પણ ચાલવું જોઈએ, આઈફોનમાં પણ ચાલવું જોઈએ, વિન્ડોઝ બેઝ પ્લેટફોર્મમાં પણ વર્ક કરવું જોઈએ. તો જ્યારે કોઈ તમે એવી સોફ્ટવેર અથવા તો કોઈ એપ્લિકેશન્સ ડેવલપ કરો છો અને જેના ટેસ્ટિંગ માટે તમારે મલ્ટિપલ પ્લેટફોર્મની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એટ that time we will use this kind of virtualization things for a testing purpose because it is known as a cross platform. And જ્યારે આપણે ક્રોસ પ્લેટફોર્મની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એનો સીધો ઇન્ટેન્શન્સ એવો છે કે એટ એ ટાઈમ તમે મલ્ટિપલ વસ્તુ યુઝ કરી શકો ઓન અ ડિફરન્ટ પ્લેટફોર્મ with a single physical system. So it is thing which we are known that operating system virtualization, and it is one part of virtualization. Second thing, it is a server virtualization. When the virtual machine software or the virtual machine manager is directly installed on the server system is known as a server virtualization. Means જો તમે કોઈ VM સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વર તરીકે ડાયરેક્ટલી કોઈ સર્વર ઉપર ઇન્સ્ટોલ કરો છો એનો મિનિંગ છે સર્વર વર્ચ્યુલાઇઝેશન. How we can use a server virtualization? Server virtualization is done because a single physical server can be divided into the multiple server on the demand basis and for the balancing the load. જો તમને યાદ હોય તો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે સાઇડ બાય સાઇડ સર્વરનું ડિસ્કશન કર્યું હતું ઇન ફોર્મ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. મીન્સ આપણે કોઈ સિસ્ટમની અંદર ડેટા ફિઝિકલી સ્ટોર કરીએ છીએ. જો એ સિંગલ લોકેશન ઉપર ડેટા સ્ટોર કરશો તો જ્યારે કોઈ એ ડેટા એક્સિડેન્શિયલી ક્રેશ થઈ જાય છે તો આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન અવેલેબલ નહીં હોય. સેમ વે જો એઝ અ સર્વર તમે કોઈ વર્ચ્યુલાઇઝેશન સર્વિસ યુઝ કરો છો એનો મિનિંગ એવો છે એક ફિઝિકલ સ્ટોરેજ છે બટ એની અંદર તમે VM ઇન્સ્ટોલ કરીને એ ફિઝિકલી ડેટાને મલ્ટિપલ સર્વર તરીકે એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો છો. મીન ઇન ડિફરન્ટ પાર્ટ. લાઈક તમારા લેપટોપની અંદર 1 TB હાર્ડ ડિસ્ક છે, એ એક જ ડ્રાઈવ તરીકે પણ તમે યુઝ કરી શકો છો અને એના 5 અલગ અલગ પાર્ટ કરીને 5 અલગ અલગ ડ્રાઈવ તરીકે પણ યુઝ કરી શકો છો. મીન્સ જો કોઈ એક્સિડેન્શિયલી કેસમાં કોઈ એક ડ્રાઈવ ક્રેશ થઈ જાય છે અને જો તમે તમારો ડેટા મલ્ટિપલ કોપી તરીકે બીજી ડ્રાઈવમાં રાખો છો તો ત્યાંથી તમે જ્યારે એક ડેટા એક પાર્ટ કોઈ ડ્રાઈવનો ક્રેશ થાય છે તો મલ્ટિપલ જગ્યાએ ડેટા તમારો સ્ટોર હશે અને ત્યાંથી તમે ઇઝીલી રીટ્રાઈવ કરી શકશો. મીન્સ તમારો ડેટા લોસ નહીં થાય. સેમ વે તમે કોઈ ફિઝિકલી સર્વરમાં VM મશીન ઇન્સ્ટોલ કરી દો છો વન ઓફ ધ સોફ્ટવેર they can divide your physical server into some logical format. For this you can install a VM software on a directly system services. બીજો બેનિફિટ એ થશે કે જ્યારે કોઈ યુઝર્સ અથવા તો ગ્રુપ ઓફ યુઝર્સ એ સિંગલ ડેટા એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરશે ત્યારે રિસ્પોન્સ ટાઈમ બહુ ઓછો થઈ જશે. મીન્સ જેટલા યુઝર્સ એક સિંગલ ડેટા એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરતી હશે તો સર્વર એને રિસ્પોન્સ એટલું ફાસ્ટેસ્ટ જનરેટ કરીને નહીં આપી શકે બિકોઝ ઓફ નેટવર્ક ટ્રાફિક. તો ત્યારે જો તમારો ડેટા મલ્ટિપલ જગ્યાએ સ્ટોર હશે તો જેટલા યુઝર્સ આવે છે એની બધાની રિક્વેસ્ટ તમે મલ્ટિપલ જગ્યાએ ટ્રાન્સમિટ કરી શકો છો અને એનાથી નેટવર્ક ટ્રાફિક પણ ઓછો થઈ જશે. યુઝર્સને અથવા તો ક્લાયન્ટને રિસ્પોન્સ પણ ફાસ્ટ જનરેટ થઈને મળશે. અને બીજો બેનિફિટ છે ક્લાયન્ટ એનો ડેટા ફાસ્ટ સ્ટોર પણ કરી શકશે બિકોઝ they can share all the data into the different storage. It is known as a server virtualization. Third thing, it is known as a hardware virtualization. Same if we want to consider as a server. When the virtual machine software or VM machine or manager is directly installed on the hardware system is known as a hardware virtualization. Same like a server. The main job of hypervisor is to control and monitoring the processor, memory and other hardware resources. So what are the hardware virtualization? Whenever we install our software as a VM, if it's work as a processor, memory or another hardware, we can directly use those things in form of hardware virtualizations. Like after the virtualizations of hardware system, we can install different operating system on it and run different application on those OS.
which we are discussing on the operating system virtualizations. લાઈક ત્યારે જ મેં એક એક્ઝામ્પલ તમને આપી દીધું હતું કે તમારી પાસે એક હાર્ડ ડિસ્ક છે અને જો એ હાર્ડ ડિસ્કમાં તમે વર્ચ્યુઅલ મશીન સોફ્ટવેર યુઝ કરી દો છો તો એટ એ ટાઈમ તમે મલ્ટિપલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ યુઝ કરી શકશો. એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જેની અંદર ફિઝિકલી કોઈ ઓએસ ઇન્સ્ટોલ છે અને એક ઓપરેટિંગ એટલે કે સેકન્ડ તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ એઝ એ સોફ્ટવેર તરીકે યુઝ કરી શકો છો. અને જ્યારે તમે VM સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરો છો ત્યારે તમને ઓપ્શન્સ પૂછશે કે તમારા હાર્ડ ડિસ્કની રિક્વાયરમેન્ટ અથવા તો હાર્ડ ડિસ્કનું પાર્ટીશન્સ જો 100 GB છે તો એમાંથી તમારે તમારા ન્યૂ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે કેટલા જીબીની હાર્ડ ડિસ્ક રાખવી છે અને કેટલા જીબીની એઝ એ રેમ યુઝ કરશો. સો એ પર્ટિક્યુલર 100 જીબીમાંથી બે અલગ વર્ચ્યુઅલ હાર્ડ ડિસ્ક અને રેમ ઇન્સ્ટોલ કરી દેશે. What was the use of hardware as a virtualization? Hardware virtualization is mainly done for the server platform because controlling the virtual machine is much easier than the controlling a physical server, because we know that what are the different drawback if we are using a physically server as an organizations. As a previously we will discuss, they have some maintenance cost. If a physical server is crashed, then the data loss it should be there. So whenever we have found some those kind of problem in form of physical server installation, we are directly use hardware as a virtualization. So we can decrease those all the drawbacks and the limitations of use. And the last thing or last type of virtualization is known as storage virtualization. Storage virtualization is the process of grouping the physical storage from multiple network storage device, so that is look like a single storage services is nothing but a client server system. When there are the lots of client will be requested on the single storage centralized storage system, and a single centralized storage they can respond with all the client request. So it is nothing but the storage virtualization. Storage virtualization is also implemented by using the software applications. Like example આપી દઈએ કે તમે કોઈ એક સિસ્ટમને એઝ એ સર્વર કાઉન્ટ કરો છો, એમાં કોઈ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરી દો છો અને એ સેમ સોફ્ટવેર લાઈક આપણે ઝેન્ડર યુઝ કરીએ છીએ, ગૂગલ ફાઇલ યુઝ કરીએ છીએ. એનો મિનિંગ એવો છે કે બે સિસ્ટમમાં એટલે કે બે એન્ડ યુઝર સાઇડ જે ડિવાઇસ યુઝ કરો છો સ્ટોર કરવા માટે અથવા તો રિટ્રાઈવ કરવા માટે, એની માટે એક સિંગલ એપ્લિકેશન યુઝ કરો જેનાથી તમે ડેટાને ટ્રાન્સફર કરી શકો એક બે સિસ્ટમની વચ્ચે. સો સેમ થિંગ, અ સોફ્ટવેર વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન ઇઝ નથિંગ બટ ટુ transmitting or receiving a data between a different server or different machine with help of a single software application. It is known as a storage virtualization. How we can use it? Storage virtualization is mainly done for a backup and the recovery purpose. કઈ રીતે? જ્યારે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે કોઈ ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એ તમને તમારો ડેટાને જ્યારે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે તમને રિટર્ન કરીને આપશે. જો કોઈ ડેટા ક્રેશ થાય છે તો એ તમને એઝ મચ એઝ પોસિબલ ડેટાનો બેકઅપ જનરેટ કરીને આપશે, અપ ટુ ધ લાસ્ટ જ્યાં સુધી એણે બેકઅપ લીધો છે ત્યાં સુધી. તો એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? યુઝર્સ ઓનલી એક જ જગ્યાએ એનો ડેટા સ્ટોર કરે છે, બટ એ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એ પર્ટિક્યુલર ડેટાને એક જગ્યાએથી મલ્ટિપલ જગ્યાએ કોપી જનરેટ કરે છે અને એ મલ્ટિપલ કોપીને અલગ અલગ લોકેશન ઉપર ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરે છે. અને જે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાની પ્રોસેસ છે ઇટ્સ નોન એઝ અ સ્ટોરેજ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન, એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ કન્સેપ્ટ વેર અ ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિલ બી યુઝ એઝ અ બેકઅપ ઓર મિરર સર્વર. So it is one of the things which we know that what are the different types of virtualizations, and there are the 4 different concepts we will discuss with the help of uses. Now we discuss a second point of today's video lecture is load balancing. And whenever we discuss a load balancing is nothing but to generate response as much as possible in form of computer world. It is nothing but the load balancing. Load balancing is the process of
distributing a workload across the multiple computing resources. And what are the different resources which we are discussing are 4 different states. Cloud load balancing reduce the cost associated with the document management system and the maximize availability of the resources, because whenever we use a cloud services, there are lots of services provided by the cloud service provider. Which service should be a best for our organization, which are take a more benefit for our organization, we want to find a first, and then we can use those services. And for that they have so many documentation, and they can reduce it as per the client flexibility, and they can provide maximum services on the limited period of documentations. So it is a load balancing. Whenever we store our data through the WW, it is because of a internet must be required. So whenever we want to access our information in form of server, in form of tablet, mobile phone, laptop or desktop with help of internet, all the data should be stored within the load balancer. Means it is the intermediator of your request response device and a cloud services. So જ્યારે તમે લોડ બેલેન્સિંગ સ્ટડી કરો છો ત્યારે એનો એકચ્યુઅલ કન્સેપ્ટ છે તમારી જે પણ રિક્વેસ્ટ ક્લાઉડ સર્વિસીસને રિક્વેસ્ટ જનરેટ થાય છે અથવા તો ક્લાઉડ જે કાંઈ પણ તમને રિસ્પોન્સ જનરેટ કરીને આપે છે એન્ડ ડિવાઇસમાં એ રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સનો ઇન્ટરમીડિયેટર તરીકે લોડ બેલેન્સર કામ કરશે. અને લોડ બેલેન્સરનું કામ જ એ છે કે તમારી બધી જ રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સને એઝ મચ એઝ ટાઈમમાં એક્ઝિક્યુટ કરે અને મલ્ટિપલ રિક્વેસ્ટને એટ એ ટાઈમ એક્સેસ કરી અને મલ્ટિપલ સર્વિસને તમને એટ એ ટાઈમ રિસ્પોન્સ જનરેટ કરવાનું કામ લોડ બેલેન્સરનું છે. સો એઝ અ ફિગર મેન્શન્સ, and I hope you are clear what is a load balancer. You just focus on this intermediator concept whenever we discuss a load balancer. Another example આપીને કહી દઉં, જ્યારે તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેટાબેઝ યુઝ કરો છો ત્યારે તમારો કયો ડેટા કયા સર્વરમાં સ્ટોર થયો છે એ કોઈ ક્લાયન્ટને ખબર નહીં હોય. તમે જ્યારે રિક્વેસ્ટ કરો છો પર્ટિક્યુલર ડેટાની તો એ કયા સર્વરમાંથી તમને રિસ્પોન્સ આપે છે એ પણ આપણને ખબર નહીં હોય. બસ આપણે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ અને એ ડેટાની જ્યારે પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે એ ડેટાને રિટ્રાઈવ કરીને આપણને સિસ્ટમ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ લોડ બેલેન્સર. And same thing, same technology will be happen in form of cloud infrastructures or cloud computing. Receiving incoming traffics, estimated load size, loopback service installations, select a service instance using the algorithm. All the things should be happen with the load balancer. Means જેટલા પણ પેકેટ રિસીવ થાય છે અથવા તો રિસીવ કરીને ક્લાઉડ તમને રિસ્પોન્સ કરે છે, ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટનું કામ રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સના ટ્રાફિકનું, એસ્ટિમેટેડ લોડ સાઇઝ કેટલા ટાઈમ માટે તમે એ પર્ટિક્યુલર સર્વિસ યુઝ કરી છે, કેટલો ટાઈમ લાગશે એ પર્ટિક્યુલર સર્વિસ એક્સેસ કરવા માટે. થર્ડ, લુકઅપ સર્વર ઇન્સ્ટન્સ. લુકઅપ સર્વર ઇઝ નથિંગ બટ to provide a different services against all those concepts which is provided by the organization as well as cloud infrastructures. And the fourth thing, select a service or server instance using the algorithm. Means ગૂગલની અંદર તમે કાંઈ સર્ચ કરો છો તો એ પર્ટિક્યુલર તમે જે પણ કન્ટેન્ટ સર્ચ કરો છો એ કેટલા ફોર્મ ઓફ ડેટામાં તમને રિસ્પોન્સ મળે છે અને કેટલા ટાઈમમાં એ તમને એસ્ટિમેટેડ ટાઈમ અને નંબર ઓફ સાઇઝ જે તમારા રિઝલ્ટને મેચ થાય છે એ બે તમને જનરેટ કરીને આપે છે. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ સિલેક્ટ અ સર્વર ઇન્સ્ટન્સ યુઝિંગ ધીસ અલ્ગોરિધમ. એ દરેક માટે કોઈ અલ્ગોરિધમ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. બેઝ ઓન અલ્ગોરિધમ યુ કેન ગેટિંગ ધોઝ ઇન્ફોર્મેશન. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ લોડ બેલેન્સિંગ. ઇટ ઇઝ ધ બેઝિક આઈડિયા ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ અ લોડ બેલેન્સર ઇઝ વર્ક ઓન અ ક્લાઉડ ટેકનોલોજી. Cloud load balancing is defined as the method of splitting workload and computing the property in a cloud computing. It enables enterprise to managing a workload demand or the application's demand by distributing a resourcing among a numbers of computers, network or server. Like previous જ આપણે વાત કરી,
ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપના સર્વર્સ એઝ એ યુઝ કરવા માટે આપણી પાસે કઈ સર્વિસીસ છે, આઈધર એઝ અ કોમ્પ્યુટર, આઈધર એઝ અ નેટવર્ક ઓર આઈધર એઝ અ સર્વર. સો એ બધી જ સર્વિસીસનું બેલેન્સ કરવા માટે ઇન ફોર્મ ઓફ રિક્વેસ્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સ we are using a load balancer. Cloud load balancing is include holding the circulations of workload traffic and demands that exist over the internet. Means સૌથી પહેલા રિક્વેસ્ટ કોની જનરેટ થઈ હતી, એ રિક્વેસ્ટની પ્રાયોરિટી કેવી છે, એને કઈ સર્વિસ એક્ઝિક્યુટ કરવી છે જે ફ્રી છે, એ બધી જ વસ્તુનું મેનેજ કરવાનું કામ લોડ બેલેન્સરનું છે. જે સર્વિસીસ ફ્રી છે અને એની કોઈ રિક્વેસ્ટ કરે છે, સૌથી પહેલાં એને સર્વિસ એલોકેટ થશે. જે સર્વિસ અત્યારના વધારે લોડ એક્ઝિક્યુટ કરે છે, મલ્ટિપલ યુઝર્સ એ પર્ટિક્યુલર સર્વિસ યુઝ કરે છે અને તેમ છતાં હજી કોઈ ન્યૂ સર્વિસીસ એક્ઝિક્યુટ થાય છે, રિક્વેસ્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય છે પર્ટિક્યુલર સર્વિસ માટે, તો એનો લોડ કઈ રીતે બેલેન્સ કરો, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ટેક પાર્ટ ઓફ લોડ બેલેન્સિંગ ઇન ફોર્મ ઓફ ક્લાઉડ લોડ બેલેન્સર. There are the two elementary solutions to overcome the problem of overloading on the server. First in a single server solution in which the server is upgraded to the higher performance server. However, the new server may also be overloaded soon, demanding another upgrades. Moreover, the upgrading process is around us and expensive because we are using a single server as a client server system. So whenever we implemented balancer as a first single server solutions, we must be upgrade our server on a regular basis, and for that they have paid so many cost. Second solution, it is a second and the multiple server solution in which a scalable service system on a cluster of a server is built. Means that we can divide our data in form of cluster, in form of multiple server. It's nothing but a distributed database. That's why it is more cost effective as well as a more scalable to build a server cluster system for the network services. In form of costing, it is a more effective compared with the single server. In form of security, it is a more effective in form of single server. In form of flexibility and a network traffic solution, it is a more effective compared with the single server. So there are the two different options or operations in form of server. Either we can go with the single server solutions, either we can go with the multiple server solutions. Load balancing is a beneficial with the almost any type of services like HTTP, SMTP, DNS, FTP, POP and IAP. We are using all the protocol services on a day-to-day life. It also raises a reliability through the redundancy because we are using a regularly whenever we start the internet, we will directly use the HTTP and HTTP services. Like whenever we using a mail system sending or receiving mail, they must be follow the POP and IMAP services or SMTP services. Whenever we want to transfer our local data or file into the some remote location server, it is use a FTP protocol. The balancing service is provided by a dedicated hardware, devices or the program. Cloud-based server farms can attain a more precise scalability and the availability using the server load balancing because it is the intermediator through all the cloud services as well as end user system. Load balancing solutions can be categorized into the two types. Now we will discuss a last thing into the load balancer. Load balancing solutions provided by the service provider into the two different category. First one is a software based load balancer. Software based load balancer run on the standard hardware, desktop or PC and standard operating system. So જ્યારે આપણે સોલ્યુશન ઓફ લોડ બેલેન્સિંગ એઝ અ સોફ્ટવેર ડિસ્કસ કરીએ છીએ, એનો મિનિંગ એવો છે કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર એમએનસીસ કંપની એવો કોઈ સોફ્ટવેર ડેવલપ કરે છે લાઈક અ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જેમાં મલ્ટિપલ પ્રોસેસ એટ એ ટાઈમ એક્ઝિક્યુટ થઈ શકે, મલ્ટિપલ ક્લાયન્ટ રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ
એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકે, એઝ વેલ એઝ જો કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં મલ્ટિપલ પ્લેટફોર્મ એક્ઝિક્યુટ કરવાની કેપેસિટી હોય તો એ પણ એઝ એ સિંગલ સિસ્ટમ યુઝ કરી શકે છે. લાઈક વિન્ડોઝ 10 લેપટોપમાં પણ ચાલે, મોબાઈલની અંદર પણ ચાલે, કોઈ ટીવીની અંદર પણ તમે એને એક્ઝિક્યુટ કરાવી શકો અને મલ્ટિપલ સ્ક્રીનની અંદર પણ. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ થિંગ્સ થ્રુ વિચ they can develop a flexible platform which we are using any of the end user devices. Like in form of example of websites, when we are using a website or whenever we create a website, we must be required at which device this particular website is used. If we are not sure about the usability of this particular website, we want to create a flexible website. It is nothing but to know a liquid CSS. What is the liquid CSS? આપણે જે વેબસાઇટ્સ ડેવલપ કરીએ છીએ એ કોઈ પણ ડિવાઇસની અંદર એક્ઝિક્યુટ થશે અથવા તો ઓપન થશે, એ એના એક્ઝિક્યુશન્સના સ્ક્રીનના વેરિએશન્સ પ્રમાણે, ડાયમેન્શન પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. કોઈ પણ કન્ટેન્ટ કટ નહીં થાય, કોઈ ઇમેજ કટ નહીં થાય. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ સોફ્ટવેર બેઝ લોડ બેલેન્સર. સેમ વે જો આપણે ક્લાઉડની કોઈ સર્વિસીસ યુઝ કરીએ છીએ તો આપણે કોઈ એવો સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવો જોઈએ જેમાં એ મલ્ટિપલ ક્લાયન્ટની રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ હેન્ડલ કરી શકે. જો કોઈ સર્વિસ ક્લાયન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાની રિક્વેસ્ટ કરે છે તો એનું એક્ઝિક્યુશનનું ટાઈમ કેટલું લાગશે, એને કેટલા ટાઈમ માટે સર્વિસીસ યુઝ કરી છે, એ બધાનું મેનેજમેન્ટ એક સોફ્ટવેર એક્ઝિક્યુટ કરી શકે. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ સોલ્યુશન્સ ઓફ લોડ બેલેન્સિંગ. વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ સોલ્યુશન? ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ હાર્ડવેર બેઝ લોડ બેલેન્સર. Hardware based load balancer are dedicated box which include a application specific integrated services ASIC adapter for the particular use. What are the use? They just handle all the request and response which we are discussed or which we are see in our previous slide in form of image. Application specific integrated services allow a high speed promoting of a network traffic and are frequently used for the transport level load balancing because hardware based load balancing is faster in comparison to a software solutions, because we know that whenever we implemented anything in form of balancer, if we are using a physical device, then it is more flexible and more faster compared with the software solutions, because on some time software is one of the application, it's maybe crash. So if a software should be crash, then load balancer is not in form of 100% utilization. So for the another solution we will use hardware based load balancer, and for that we will use application specific integrated service. So guys, it is the thing which we are discussing for the today's lecture is different type of cloud service provider, or we can say different type of virtualization, and the second point, it is known as a load balancing. And for the solutions of load balancing we will use the single server and multiple system, and for the balancer we will use a software based load balancer and the hardware based load balancer. I hope you are clear. I hope you are understand what we are discussing or the today's video lecture, and I wish you are clearing all the doubt after watching all this video. And if you have found any doubt, please note on the book and discuss with me. I will give you my 100% to clear your doubts and execute all the thing which is provided by this syllabus. Thank you so much.